bacakan Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. So today is our first day of the first week. Okay, so and our second day would be on Friday kan. Okay, second session would be on Friday. So our class is Monday and Friday. This ECE551 is for part 6. Ada benda nak cakap tadi, lupa dah. Okay, apa benda? Okay. Your attendance is already set up in ARIS. Okay, please sign in your attendance before the class ended ya. Attendance code saya letak kat dalam chat. Okay, kat dalam chat kita 2568 attendance code kita. Please make sure you sign in the attendance because this has been a problem for many of the lecturers. Bila kita nak generate attendance, ada yang terlupa, student terlupa, memang will be a problem nanti bila you kalau ada exam lah. Luckily this subject is not an exam oriented tapi will be accredited, akan dicek juga. Okay, so what else yang sebelum kita pergi ke dalam kelas? Tak ada apa lagi lah. So attendance, I akan remind each of the class. So this I hope will be the last semester yang you akan belajar ODL lah. Hopefully next semester kita akan jumpa face to face, okay, dekat university. Unfortunately kita masih kena online distance learning at the moment ya. Okay. Now I'm going to share with you one of the important things that I supposed to share with you lah. Sekejap The OBE. Can you see this? Yes. Kan taklimat OBE outcome based education. I believe every semester lecturer akan start semua subjek lah akan start dengan taklimat outcome based education ni. As the name implied, outcome based education, all the syllabus yang kita create, all the material yang kita ajar dalam kelas, semua kita dah think of apa yang student patut dapat out of this syllabus, out of this subjects. Okay, kita dah think of it earlier because kita plan on outcome based education. Okay, why? The reason behind this briefing, kenapa kita kena brief student? Student should know that whatever we do during the class hours or the co-curriculum that you experience, you have to take, it's all to meet the accreditation bodies ataupun council in Malaysia for in a higher learning institute in Malaysia so that you can come out and be a certified engineer. Okay. Be accredited engineer. Okay, kalau university, ada some of the university in Malaysia, especially private, they are not accredited by the Engineering Accreditation Council. Kalau tak di-accredited, dia tak boleh register dengan Board of Engineer Malaysia. Tak register dengan Board of Engineer Malaysia, tak boleh jadi engineer in mana-mana company pun sebenarnya. Okay, those company yang hire engineer without the accreditation bodies accrediting dia sijil, their certificate akan didenda. So UiTM, of course, the public university, along with other university, we really took care of our accreditation and take it seriously lah. That's why the requirement for the Engineering Accreditation Council required us to make the student understand our objective of our course, our objective of our program, and the long term of objective of the Bachelor of Engineering yang you ambil sekarang. Okay, that's why. Okay, so dalam outcome based education ni kita akan tengok beberapa benda. Okay, the main 3 objective yang kita tengok adalah program educational objective. The second one adalah program outcomes. And the third one adalah course outcome. Okay. Let me show you this one. Okay. So the long-term outcome is the PEO, Program Educational Objectives. And the short-term outcome yang kita
study ataupun kita measure pada student adalah program outcome dan juga course outcome. Okay, so what is program educational outcome? Apa benda ni? PEO, POCO ni. Ini adalah adjectives ataupun attributes ataupun skills yang kita nak student ada pada diri student tu selepas dia experience one subject or selepas dia experience one semester of studies or selepas dia habis dah graduate dah within the 5 years graduation. Okay. These are the outcome that we put into the PEO and also POCO. Why it is called a PEO? Because program educational objective ni measure ataupun analyse skill yang student dah dapat 3 to 5 years after dia dah graduate. Contohnya, adakah dia bekerja di dalam bidang engineering? Adakah you all menjadi seorang engineer entrepreneur? Because that is one of our program educational objective. Okay, adakah you dah climb the ladder to be the management punya position? These are the attributes yang kita measure, kita ukur pada kita punya alumni melalui program educational objectives kita. Okay. Whereas the program outcomes ni pula adalah attribute yang kita measure by end of semester. Each semester yang you experience tu, contohnya satu semester ni 7 subjek. Okay. So, you akan ada lebih kurang 4 to 5 PO yang you akan experience, for example. Nanti kita tengok apa PO dia. So, adakah you dapat skills dalam program outcome yang kita dah design ni? Okay, itu program outcome where we measure per semester. Okay, yang kita nilai pada student setiap semester. Cara macam mana nilai kita tak tunjuk student. Kita buat mapping COPO, kemudian nanti saya akan tunjuk ada satu graph tu. Okay, so course outcome pula adalah per subject. Every subject will have a different course outcome according tailored to their subject. Okay, tailored to their subject. And course outcome ni normally 2 to 3 course outcome per subject. And then we measure student ni bila dia dah achieve that course outcome, apa program outcome yang dia dapat along with the course outcome. Okay. Okay. So, this is how we measure the course outcome, program outcomes and juga program educational objectives. Okay, so we can see that the PEOs only after you graduate, program outcome per semester and of course sampai end of semester 8, course outcome for every subject. Okay, so kat mana saya nak tunjuk tadi? Okay, we have 12 program outcomes, PO. Okay, apakah attributes or the skill that we wanted student to know is that PO1, whether you acquire the right knowledge, the right engineering knowledge. Okay, and then so the second one is whether you can solve any problem and do the analysis on that problem. With the problem given to you, bukan solve, you analyze dulu problem apa yang diberi pada you. Then you design the solution to the problem based on your analysis on PO3. Then you investigate what are the methods that we can use using the right techniques and resources and also tools to solve that engineering problem. And then whether we can map our problem and to the society or the health and safety issues, or we can contribute to the environmental and also sustainability of the kita punya environmental and sustainability in terms of engineering topics. Okay, your engineering industrial punya topic or your industrial experience, engineering experience, whether it will contribute positively or negatively towards the environment, whether it can contribute for sustainability. Okay, sustainability ni banyak kita talk about lately. Okay, because of we wanted to contribute to the United Nations punya SDG, Sustainable Development Group dipanggil. Okay, then we will, of course, we want to have engineer with the right ethics. Okay, that also will be adapted in one of the subject. Okay,
And then by the end of the degree program ni, by semester 8, you should also have attained the individual and teamwork punya skills. Okay, you should be able to communicate, okay, within the team members, with your subordinates, with your upper manager. Okay, so along the way, ada juga subjek yang akan teach student how to manage project, not only administrative, not only technical, but also financial. Okay, most probably this will be in your FYP lah. Okay, finally, it's a lifelong learning. This has to be in any of the subject also. Okay, so the course outcome pula is outcome yang normally the resource person ataupun lecturer devise the course to meet the PO. Okay, to map kepada PO yang kita mention tadi. Okay, so dia akan ada mapping of CO dengan PO lah depending on the subject. Okay, macam mana cara kita assess PO ni adalah macam mana cara kita assess CO ni melalui quizzes, assignments, report, presentation, punishment. Means that melalui all the assessment dalam course you lah. Okay, sama ada you ada mini project ke, case study ke, it depends on that. Okay, so that is all lah about program educational objective, PEO, POs and COs. Okay, yang student nampak hanya this process. Okay, whereas kita end of semester untuk setiap subjek kita akan buat assessment. Kita analyse and then kita buat penambahbaikan. Contohnya macam bila kita map CO1 subjek kita dengan PO7, CO1 kita bagi assignment, for example. Student excel dalam assignment tu. 90% semua excel. Dan kita keep that assignment punya assessment lah for the next semester. Katakanlah kita bagi test punya soalan untuk map kepada PO1, for example, knowledge. Student dapat less than 50% dan kita kena buat pembetulan lah kepada kita punya type of assessment ataupun question ask ataupun cara kita deliver kita punya material. Okay, lecture. Ini dipanggil CQI, Continuous Quality Improvement. This have been done for years and years since we've got the accreditation for the first time. So maksudnya kita hanya bukan throw buat subjek saja macam tu. Kita ada a lot of assessment, measurement yang kita buat to get your final syllabus to be delivered to the student at the moment, ya. Okay, I think that's all lah. And the roles of student ni nanti saya letak taklimat OBEs ni dalam your Google Classroom, you can get that from there, untuk you understand more. Okay, so is there any questions on the taklimat PEO ni? Ada soalan tak? No. Tak ada soalan faham semua? Semua dah makan ke? Dah. Alhamdulillah. Dah makan lama ke baru makan tadi? Baru. Buka mata ya. Baru makan kat rumah, buka aircon pula kan. Okay, kalau tak ada soalan dengan PEO dan saya believe pun every semester you diberikan dengan PEO punya taklimat ni. Next I want to kita dah buka dengan Fatihah kan tadi? Saya. Dah. Okay, next I want to go for our course file our course outline. Okay, course outline. Koordinator kita Puan Nur Akmal binti Arba'in. Okay, saya sendiri mana? Kat bawah. Saya. Subjek ni diajar oleh 4 lecturer dan saya sendiri Aziati Husna binti Awang Kalau kita face to face, you can find me at level 15 Tower 2, bilik 5C. But since we're still ODL, you have my phone number. You are welcome to ask me any questions during the class hours anytime. Okay, during the class hours. If you are about to
contact me outside class hours. I will only get back to you if I'm not busy. If not, I will get back to you the next working hours lah. Alright? You get me ya? Kita set the rules awal-awal dulu kan? Senang. Okay. This is Multimedia System and Applications. It's a 3-hour credit subject. Okay. Ada lecture, tutorial and blended learning. Right. So course description ni I think you boleh tengok sendirilah apa yang course description yang dalam, ini pun saya letak dalam your Google Classroom Okay, what I want you to see adalah the course outcome. Okay, kita ada 3 course outcome kita. Okay, student should be able to describe the concept of multimedia technology. Not only that, the application, internet and web publishing pun kena juga would be able to explain. Describe and explain. Course outcome number 1 ni we map to PO3. PO3 maksudnya student should be able to design solution. Based on this course outcome, student should be able to design solution to any problem yang kita bagi dekat you. Okay, cara macam mana yang kita assess this course outcome adalah melalui test, quizzes dan juga assignment. Okay, so you nampaklah kat sini, oh ada test, ada assignment, ada quizzes Okay, so course outcome number 2 adalah for you to perform multimedia applications, internet web application using available authoring tools, using the tools yang ada. Nanti kita tengok in detail tools apa So this course outcome kedua akan address PO5. PO5 apa? PO5 adalah techniques, resources and tools. So betul lah. Okay. You akan buat some of the multimedia applications, whether it's a video, whether it is animation, whether it's a web. Okay. Using the right tools. Assessment macam mana kita measure whether you achieve ke tak skill ni melalui 3 project. Okay. There will be a 3 project for this subject. Okay. The good thing is that you tak ada final exam. You hanya ada 2 test. Nanti kita tengok test ada berapa You ada test, quizzes, assignment and project. If you have questions, you are welcome to stop me anytime because I couldn't see you from here. Okay. Course outcome yang ketiga pula adalah for you to utilize the concept of IP, okay, intellectual property rights in designing multimedia application. Okay. Maksudnya you nak design multimedia, susah nak sebut multimedia. Contohnya you nak design web lah kan. Okay. Contohnya you nak design website. You nak pakai gambar. You tak boleh main ambil gambar dalam internet saja. Unless kalau gambar tu dia kata free to be used. Then you ambil. Kalau tidak, you have to contact the owner of that pictures. So these are the ethics yang kita belajar dalam multimedia subject ni lah. Okay. So dia address PO7. Let us see what is PO7. PO7 is the environmental and sustainability. It's among the, actually it's ethics juga termasuk dalam ni. I'm not sure why they don't map it to PO8. Okay. Concept of IP rights dalam designing ni termasuk ethics juga. Tapi dia ada environmental and sustainability juga. Alright. Okay, ini akan being tested ataupun assessed through your presentation and report. Okay. Okay. Now we look into the course outline per semester. Okay. We will have 14 weeks. Kita akan ada 14 weeks. Week yang pertama ni adalah briefing of the course. This is what I've been doing. Okay, I brief you on the course. Briefing on the blended learning and island system. Nanti saya akan go in detail lagi. Okay, roughly saya dah terang dalam you future dah. Okay, and then saya akan masuk dalam introduction to multimedia. Okay, introduction to multimedia for the first class during the 11 October to 15 October punya class ni. Okay, means that Isnin dan juga Jumaat. So, apakah
apakah yang kita akan touch dalam for this topic? I'll give you lecture, okay, online digital learning. Akan ada a bit of blended learning, but this is non face to face, which means you have to work on your own time, blended learning tu, okay. So you will have to do one assignment, one exercise, which is building a linear and non-linear multimedia PowerPoint. Nanti bila masuk topik tu you baru nampak, okay? And then you akan ada satu simple quizzes to assess whether you understand ke tak topik ni. Okay, yang akan saya bagi lecture nanti. Okay. Minggu kedua adalah digital representation of text. Okay, apa yang you kena buat? You dah kena start buat project 1.1. Banner and poster menggunakan Adobe Photoshop ataupun PowerPoint. Okay, this should be submitted on the 6th week. Okay, what I'm looking into adalah for us to utilize current multimedia ataupun media social. Okay, I'm looking into adapting this project into your Twitter, into your Instagram, or into your TikTok. These three media social. Nanti saya akan terangkan lebih detail bila kita sampai kepada pelaksanaan projek nanti ya. Okay. And then this digital representation of text juga you can use dalam your project tu, which is HTML coding. Okay, dalam project tu. Okay. Chapter 2 akan ada quiz juga akan ada simple quiz. Then we go to chapter 3, week 3, chapter 3 and 5. Okay. Week 3 kita akan touch chapter 3 and 5, digital representation of images, its formats, colors and resolution, usage and applications, and also digital animation. Okay. So, you akan start buat project 1.2. Saya akan brief on your project 1.2 which is animation. Okay. Normally people do on Powtoon but I tengok ramai orang buat dalam snapshot lah, macam-macam. Banyak lagi other tools. You are welcome to teach me other tools than Powtoon. At the moment, I memang buat my video on Powtoons lah. Then you can submit this on the 6 weeks juga. Of course, this digital representation will be in your project 2 juga, which is HTML coding. Macam mana kita nak masukkan images menggunakan HTML coding. Okay, this chapter 3 akan ada quiz dan assessment juga. Okay, chapter 5 pun ada quiz assessment. Okay, so week 4, which is the chapter 4, digital representation of sound, audio and sampling technique. Okay. Ini you akan ada the third project 1.3 which is video project. Yang tadi animation project. First kali 1.1 is presentation, PowerPoint presentation. 1.2 is animation. 1.3 is video project. Okay, dan you akan guna this skill juga dalam HTML coding. Okay, of course you will have some assessment, quiz assessment kat sini. Then week 5, chapter 6, digital representation of video, compression and encryption techniques. Okay. So ini you akan masukkan dalam project 2 you nanti. Okay. Then week 7, week 6 kita akan ada review for test 1. Okay. Test 1 will cover introduction to multimedia, text, image, animation and audio serta video. Test 1 akan dibuat dekat YouFuture insyaAllah. Okay. And week 7, okay, kita akan tengok steps to make multimedia project, design principle, multimedia and human computer interaction, design integration problem, multimedia skills, internet and mobile application, Android applications, Google Cloud applications and IoT. So this will be adapted in your project 2. Skills yang you dapat kat week 7 ni, part of it, chapter 2, 15, 16, 1, 7, 18 and 3 will be adapted in project 2 HTML coding. Okay.
Week 8 pula, okay, kita akan tengok hardware, basic software tools, authoring tools. Sama juga, it will be in your project too. Okay, chapter 7 and 8 tadi dekat week 7 akan ada quiz ya. Chapter 9 quiz will be in week 8. Okay, and then week 9 will still in hardware punya topic, in authoring tools. Okay, now you will start report for your chapter 10. You will start report for your project 2. Okay, you start to do your report for project 2. At week 10, kita akan tengok multimedia and www lah, World Wide Web ya. Okay, week 11, intellectual properties. Week 12, we will review for test 2. Okay, and then test 2 ni apa yang masuk? Steps to make multimedia project, multimedia skill, hardware, software. Those covered, yang tak covered di test 1 will be covered in test 2. Okay. And then week 13 sampai 14, kita akan ada presentation by you guys and your video submission. Okay. And then project 3, which is the website submission, also will be done during this time. Okay. Then kita habislah sebab kita tak ada final exam. So kita tengok kita punya assessment. Okay. Project, you akan ada 3 project. Okay. Satu project yang project 1.1, 1.2, 1.3 yang saya mention tadi. These are individuals project. Okay. Banner, poster, animations and also videos. It will carry 20 marks. Okay. And then you will have project 2 which is HTML coding. Along the way kita akan tengok HTML coding lah. Okay. It will be 10%. Okay. And then group project will be project 3 yang mana you develop website. Okay, tak kisahlah you guna Dreamweaver ke, sekarang ada Google Editor if I'm not mistaken. Ada Google Editor ataupun you guna Blogspot ke, you guna banyak sekarang ni yang you boleh guna Wix ke untuk develop your website. Okay. It will carry 20%. Website is 10%. Presentation 5, report on the website development is 5%. Upon documentation is 5%. Okay, so it will carry 50% of your project. Now you have untuk test dan juga quizzes or assignment, it will be test 1 20%, test 2 20%, quizzes or assignment 10%. So it seems that end of every topic je kita akan ada simple quizzes, very simple quizzes. Okay. So that is our assessment lah. Okay. Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada tak ada. Okay. Kalau tak ada, sekejap ya. Kita akan masuk first topic kita lah, yang pertama. Oh, okay. Sebelum saya mention tu, so before we go in detail, banner, poster, animations, video ni saya nak it's an individual work. I want them to be in your whether Instagram, Twitter ataupun TikTok macam animations and video could be in TikTok ataupun Instagram. Banner, poster, it will be in Twitter ataupun Instagram. Okay. So those, kalau you tak nak guna your personal Instagram atau Twitter ataupun TikTok, you can make a new one. Okay. Cara macam mana rubrik apa yang akan dimasukkan dalam your banner, poster, animations, video ni akan saya bagi kemudian. Okay. Saya akan rubrik dia akan saya bagi kemudian. Macam mana penilaian diberikan. Okay. Jika clear tak? Mungkin based on berapa banyak like ke, kalau Twitter berapa banyak orang retweet, share ke, kalau TikTok berapa orang share, like ke, all those things lah So you got to make it interesting.
Okay, kalau tak ada soalan, I'll go to our, Madam, bagus untuk ada soalan. untuk group project tu Ya. berapa orang satu group? Not more than 4 person. Okay. You all ada 20, saya rasa ada 5 group lah. 4 orang satu group. Okay. Boleh ya Ashraf? Boleh. Okay, ada soalan lagi tak? Kalau tak ada soalan, sekejap lagi saya ada soalan untuk you all. Okay, kalau tak ada soalan, we'll make use of our chat punya ni chat box, dan juga you can turn on video and audio if needed ya. Saya share dulu ni. Can you see this? Yes. Okay, Yes. so Alhamdulillah. So before I go into detail chapter 0.1 ni, saya lupa nak perkenalkan diri saya. Saya Aziati Husna binti Awang. I've been with UiTM for almost 20 years, since 2004. Multimedia has been one of my interest lah, topic of interest. Sebab I've been entering a lots of competition yang required us, me and my students to kira design video lah untuk deliver our objective. Untuk deliver research kita, untuk deliver information about our research. So saya macam Pautu ni, I learn by doing it myself lah. Kan. Untuk this slides, this PowerPoint slide is being created by Dr. Lucy. Saya hopefully kita doakan semoga Allah berkati semua ilmu yang Dr. Lucy share dengan kita lah. Okay. I'll share you a few of videos yang I dah buat untuk my project nanti later lah bila kita masuk dekat video, okay? Right, so the first chapter yang kita akan touch adalah on introduction to the multimedia. Okay. So of course we need to know our learning objective dululah. Okay. We'll look into our learning objective. By the end of this chapter 1, you should be able to already state the 5 categories of media. Okay. And you should be able to describe what is multimedia and what are the components that they have in the multimedia. And then by the end of the class juga, this chapter juga, you should be able to differentiate the types of multimedia that we have. Okay. And a bit of description on the concept of multimedia systems and application. So there is 4 learning outcomes of this chapter 1. Okay. By the end of the chapter, these are the 4 outcomes students should already master. You should already master. Kalau you tak master lagi, you kena tanya saya apa soalan yang you perlukan untuk assist your pemahaman, ataupun bila you tanya, I can guide you to the right sources. Right? So now we look into media categories dulu. Okay. There are a few of media categories. Okay. One is called perception media. Okay. Perception media. Kalau kita tak go in detail lagi, saya tanya, Izatul Nadia, what do you think when you see perception media, what do you think of it? What come into your mind? Perception tu benda yang orang nampak. Maksudnya bila first thing orang tengok, apa persepsi orang terhadap benda tu. Persepsi, okay? Persepsi lah. Betul lah tu. Okay, lagi? Siapa lagi? Good, Izatul Nadia. Nanti kejap ya. Azwin Hadira. Perception media. Hello. Hello. Perception. Ni we talk about media tau.
what come in your mind when we talk about perception media? Apa yang terlintas saja di fikiran you bila you dengar perkataan perception media? Perception macam benda pertama yang kita nampak dalam media tu macam organisation dia ke macam tu lah. Organisation, benda yang kita nampak kan? That is the thing yang menarik. Yang menarik ke tak menarik. Tadi siapa? Nadia kata apa tadi? Ada important point Nadia sebut tadi. Persepsi orang Kepada material yang dia nampak tu. material dia nampak. Material, benda, perkara yang dia nampak, that is all true. Okay, that is all true. Share kemudian lagi sekali. So, perception media ni orang. Tadi Nadia sebut orang kan? Siapa lagi seorang tadi? Azwin pun sebut orang juga. Okay. So, apa yang orang? So, apa yang orang tu kita lah, human lah. Apa yang human perceive kepada media tersebut. Normally, media ni is a means atau tools untuk transfer information. Untuk bagi you information. Informasi kan? So, first kita tengok apa kita agak. Itu adalah perception media. Sebelum kita pergi in detail. Normally, it will involve visual media and also auditory media. Yang mana kita nampak, yang mana kita dengar. Macam Azwin ya tadi. Azwin kata tadi apa... first material. Material apa yang kita dapat? Material dekat sini adalah visual dan auditory. Okay. Visual tu it can be text, graphic, images, video. It can be in these types of visual media. Okay, auditory media pula music, sound, voice. For example, kalau kita buka satu video, macam saya masuk competition kan, kita masuk informasi pasal research kita, pasal projek kita. Lepas tu kita tak masukkan music langsung, tak masukkan any sound. You rasa interesting tak? Tak kan? Pernah tak jumpa video yang you tengok perkataan dengan gambar je tapi tak ada sound langsung? It's weird. In fact, it's very weird sebab human dia perlukan white noise. Okay? Kalau you duduk di dalam bilik yang lampu you tak buka, kipas tak buka, balik kampung lah rasanya. Okay? Lampu tak buka, kipas tak buka, buka tingkap, cengkerik kat luar pun tak bunyi. You rasa macam duduk dalam vacuum kan? Okay? We need something like we call, in fact, at that moment pun kita perlukan something yang disebut sebagai white noise. White noise White noise ni contohnya macam bunyi kipas. Itu pun dah membuatkan kita rasa tenang. And then ataupun bunyi laptop yang tengah bergerak. Zzz, kan? Electric punya things lah yang berlaku dalam tu. Pun kita dah rasa tenang. Apatah lagi kalau ada video yang hanya ada grafik, images, text ke, tak ada sounds. Jadi perception kita akan berubah. Okay, that is what we call perception media. In designing any media to transfer information, you should include these elements, okay, to alter the perception of the human receiving the information. Okay. Kenapa? Sebab kita ada types of media where we call it as a perception media. Alright, so you need to include this element. Okay. Now, the next one is representation media. Okay. So, saya stop sharing dulu. Representation media. Wan Nur Nabihah. What come into your mind bila kita talk about representation media? Macam kita nak bagi info tapi kita gunakan media bukan tulisan. Okay. Tulisan bukan medium ke?
dia medium tapi kalau macam mana nak cakap, kalau benda tu nak lagi interesting kan orang lagi suka tengok gambar daripada kena baca. Itu perception media. Oh, okay. Kan? Mm-hmm. Nur Nabiha. Text also type of perception media. Okay. Siapa nak cuba? Representation media. Sebelum you tengok slide. Muslihuddin? Saya Ada opinion tak? Representation macam- media. macam IG ni kan Instagram ni untuk gambar dan video. Kalau macam Facebook ni macam boleh tulisan macam bagi maklumat yang lebih terperinci macam tu lah. Betul. Representation ni adalah tools. Okay. Sekejap saya share. Very good. Nur Nabiha pun betul tadi. Bila masuk teks dia jadi confusing dah sikit kan. Okay. Representation media ni adalah method. Okay. Method untuk kita deliver media kita. Contohnya tadi kawan kita sebut, Muslihuddin sebut pasal Instagram, pasal Facebook. Is a representation media untuk satu-satu information. Kalau kita nak informkan gambar, kita nak deliver, nak bagi gambar without the sound saja, kita boleh guna Instagram. Facebook, kita boleh guna lebih teks dalam Facebook. Okay. Another definition untuk representation media ni adalah how. Cara macam mana, how. The important things the keyword yang you kena pakai dalam representation media adalah how. Okay. How the information is represented internally to the computer. Okay. Ini yang sebenarnya. Okay. Cara macam mana kita encode JPEG, gambar, teks, macam siapa sebut tadi? Siapa yang tadi? Nabiha Okay. Teks, gambar tadi dan kita bagi arahan kepada komputer. Itu yang sebenarnya. Okay. Representation media. Dalam bentuk apa? Kalau teks, kita akan encode dia dalam bentuk ASCII. ASCII ni binary system lah. Dia akan not only binary, ASCII ni computer. Kalau you belajar computer programming, I believe you dah belajar computer programming sebelum ni, you belajar pasal ASCII kan. Dia ada 18 number dan huruf. Okay, 18 number dan huruf tu ASCII. Kalau images pula direpresentationkan dalam bentuk JPEG. Okay, dan kalau Excel, Word semua still dalam bentuk ASCII. Kalau video dalam bentuk MPEG. Ini adalah representation media. Okay. Now, kita ada dua dah tadi. Kita ada perception media, representation media. Next, kita pergi kepada presentation media. Okay. Presentation media. Ashraf, any ideas on presentation media? Presentation media, moto macam video, animation. Okay. Itu termasuk di dalam perception media dan juga presentation media. One element of presentation media lah. Okay. Muhammad Hasif. Ya, saya. Ya. Apa Hasif fikir pasal presentation media ni? Presentation media ni yang saya rasa mau tu contoh macam video yang kita tengok, gambar ke yang kita tengok, tu je lah, yang itulah saya You rasa. tengok kan? You tengok di mana? Macam kat Facebook ke, Okay. YouTube ke. Facebook tu you gunakan apa? Alat apa? Alat apa? Google. Ha? Masuk doktor macam mana? Alat. You tengok Facebook di mana?
kat Google. Google. Komputer. Komputer. You tengok kat komputer screen kan? Yes. You representkan tu di atas komputer screen. Okay. Betul? Alright. Masih dalam konteks yang sama, video, the good things is that you punya ideas adalah video, animation, gambar, very interesting because they are a creative thinkings of all the multimedia yang memang kita punya zaman kita sekarang ni kan. Kita perlukan tu. Kita perlukan video, kita perlukan gambar untuk stimulate kita punya mind dan kita rasa interesting untuk read the information kan. Okay. Click that in mind. Itu masih di dalam perception. All this perception mesti ada representation kepada komputer tadi. Menggunakan ASCII, JPEG, MPEG types of representation media. And then this information, perception punya media tadi, video, audio, music, apa semua ni, kat mana you boleh dapat? You akan boleh dapat this information dekat presentation media, the tools. Okay. I'll share your screen ya. You boleh dapat dekat presentation media. The next step. Presentation media ni we look into means, physical means. Apa benda yang you guna untuk you masukkan informasi of perceived media tadi. Okay, video, audio, music, that is perceived media kan. Apakah physical tools, physical means untuk you hantar the information? That is a presentation media. So this presentation media include input and output. Okay, kalau you type in, you inputkan information tu menggunakan keyboard, cameras, microphones. Sekarang ni you not only guna keyboard kan, you guna screen kan. Okay, you guna screen to edit video you, untuk buat pembetulan kepada animation you. Screen input sekarang ni, screen sekarang ni not only sebagai output, it can also be input. Okay. The next one is that macam mana presentation media of the output pula? Macam mana you tengok all the perceived media tadi? Menggunakan papers, screen, monitor. Kalau you print out the information sebagai poster, you gunakan papers kan? You gunakan printer. That is a presentation media of the output. Okay, so you imagine all of these are related. 3 types of media ni related to each other. You have perceived media, whereby the perceived media is the content itself lah. Okay, then you have a representation media because this content is human-like contents. Macam mana kita nak representkan dia kepada something yang meaningful, kepada komputer boleh baca dan proses. Okay, that's why we use ASCII, MPEG, JPEG kan. Then this presentation media, all this perceived media have to be presented. Okay, sama ada input ataupun output. Okay, we present in terms of input menggunakan keyboard, cameras, microphones, earphones as the output, paper, monitor, screen as the output. Okay, so ada soalan tak at the moment? Setakat ni. Kita baru introduce 3 types of media. Okay, tak ada soalan, kita pergi next media. Okay, storage media pula. Okay, this is interesting. Storage media. Nur Fakri, Nur Fazil. What do you think is storage media? Media. Storage media. Information. Ya? Yeah? So data. Untuk store data. Apa contoh storage media? Recorded information. Recorded information. Very good. Apa contoh dia? Video. Kita tak apa dengar lah. Nur Fakri. Video. Video? Video masuk kepada perceived media tadi.
Media is not media yang you nampak aja tau. Media means that medium. Medium. Tapi dia banyak. Plural kepada medium is media. Kalau singular kita panggil medium. Okay, kita bagi chance Fakri off dulu phone. Ya, pandai. Betul. Thank you Fakri. Saya tak nak sebut tapi saya nak panggil Nur Iva Dalfina Anizam. Sedapnya nama dia. Storage media. Apa yang saya faham, maksudnya storage media ni tempat kita letak simpan media. Contoh? So should be physical lah kan? Very good. Disk. Very good. Disk. Okay. Okay. You all faham disk lagi Ada lagi ke zaman you disk? Mak saya ada kumpul. Saya ingat dah tak ada lagi dah magnetic disk tu, hard disk ke CD ke. Okay, so very good. Storage media is something yang physical. Very good. Physical mean untuk storing komputer punya data. Storing komputer data apa? Storing perceived medium tadilah. Video, gambar, teks, music, sounds. Dulu kita simpan dekat magnetic tapes. Okay. Laser disc dulu. Okay, digital optical disc, CD tu lah. Compact disc tu. Sekarang ni kita guna thumb drive saja dah kan. Kita guna external hard disk beberapa terabyte. Okay, so as the time progressing, those are the storage media yang kita pakai lah. Tapi there are other storage media macamnya server yang lebih besar, cloud system at the moment. Sekarang ni you tak payah simpan dekat your physical means saja. You can simpan dekat cloud system. Contohnya macam Google Drive kan. All those things yang you boleh simpan. As the technology advancing, you akan dapat more advantage dia lah, insyaAllah. Okay, so kita dah ada 4 jenis media dah kan. Medium, perceived medium, representation medium, you have presentation medium and storage medium. Then the final one is a transmission medium. Okay, we'll see. Terbaling dadu, siapa yang kena? Okay, Nurul Nadia Mohtar. What do you think about transmission media? Hello. Transmission media ni media, medium yang kita nak transmitkan data. Very good. Contohnya sekarang ni. Contoh macam internet ke? Okay, internet menggunakan apa? Internet, wifi. Internet, wifi. Okay, very good. Kita tanya orang lain pula. Okay, thank you Nurul Nadia. Next information, Sophia. Very nice name. Sophia, internet, wifi ni menggunakan medium apa? What media? Sorry, Doktor ulang ni. Tadi Nurul Nadia kata transmission media adalah cara macam mana nak transfer data. Very good. That is the right punya definition. Saya tanya, example of the medium, Nadia kata internet, wifi. Tapi melalui apa internet tu? Internet tu menggunakan medium apa? Wifi tu menggunakan medium apa? The physical medium we are talking about. Cable. Cable, very good. Itu internet cable kan? We called it fiber optic cable. Kalau wifi? Wifi kita guna modem kan? Dia transfer melalui apa? Dia punya antena tu. Signal keluar ke mana? Daripada antena keluar ke mana? Keluar ke user. Terus melalui apa? Medium dia? Melalui udara.
Semua orang lupa kan? Semua orang lupa yang Wi-Fi tu sebenarnya dia tak ada pun medium apa-apa, udara je. Air is the medium untuk wireless communication. So there are two types of communication medium, okay, ataupun transmission medium, okay. One is physical, one is wired, one is wireless. Okay, example of kita punya very good yang Nadia dah sebut tu dah memang betul lah. Cara you transmit data atau signal melalui your medium. Whether it's coaxial cable, kalau menggunakan kabel di rumah ni normally macam telefon is only coaxial cable. Kalau you guna internet ataupun broadband, normally it's fiber optic. Kalau you menggunakan Wi-Fi, phone you is the air is the transmission medium. Okay. Why we need this transmission media? So that we can have a seamless data transfer. Okay. And continuously data transferred between our medium. Okay. Between our devices. Okay. So we have 5 types of media. Okay, we have perceived media, we have representation media, we have presentation media, we have sebelum transmission media kita ada apa? Lupa saya. Storage media, we have transmission media. So you should know these are all related. They are all related. They are used to transfer data and information from one devices to another, from one user to another. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Ada. Tak ada soalan? Bagus. Kalau tak ada soalan kan saya bagi quiz ya. Tak. Quiz in the next class. Okay. So multimedia is, so what is multimedia? Tadi kita tengok types of media. When we talk about multimedia, apa dia? Multimedia pula adalah a combination of text, art, sound, animation, video, which is delivered from one computer to another computer ataupun from one device to another devices, okay, using the transmission media yang kita mention tadi, manipulated menggunakan creativity, technical, organizational and business skills. That is a whole definition of multimedia. Ini baru yang dalam gambaran kita. Dalam gambaran you all tadi, video, mesti ada animation, mesti ada text, ada sounds, ada music. Multimedia is actually the perceived media kalau dalam types of media kita. Cuma dia combine, as the name implied, multi means that dia combine not only the perceived media tapi dia require creativity, mesti ada some technical skills, ada organizational skill dengan ada business skill lah kalau you nak buat duit lah daripada multimedia you tu kan. Okay. Kenapa organizational skill penting? Nanti you tengok bila you nak develop website you nanti, tak payah website lah, you nak buat PowerPoint you pun you dah perlu ada the organizational skill. Mana you kena plan dulu apa information yang you nak masukkan. Then you kena plan dulu. First slide you nak masukkan apa. Second slide you nak masukkan apa. Third slide you nak masukkan apa. Those you have to plan, which is organizational skills lah. Okay. That is organizational skills. And then the technical skills of that adalah cara macam mana you menggunakan all the tools yang ada untuk create a creative and interesting medium to transfer your information. That is multimedia. Okay. So, now we know multimedia dah. So, what are the multimedia components? Okay. There are audio, video, image, text and animation. Ini krem dalam yang you all sebut tadi kan. Bila sebut apa presentation media, representation media, you sebut semua ni. Ini adalah what we call sebagai multimedia. Multimedia duduk dia di mana? Di perceived media type tadi. Okay. Perceived media type tadi. So these 5 element is the komponen dalam multimedia. Okay. Beza types of multimedia dengan komponen.
Okay, tadi kita tengok komponen. Apa yang perlu ada untuk menjadikan dia multimedia? Faham? You have to understand the keyword ya, guys. So that you didn't get confused. Faham kan? Komponen dengan jenis lain ya. Anak-anak? Faham, madam. Faham ya? So untuk menjadikan dia adalah multimedia, diperlukan ada 5 benda ni. Baru dia jadi multimedia. Not only 5 benda, satu pun dah jadi multimedia lah. Kalau you ada text pun, it's already multimedia. Now, we look into types of multimedia. Okay. Cara macam mana kita nak masukkan komponen ni ke dalam types je. Okay. So ada 2 jenis type of multimedia. Linear multimedia and also non-linear multimedia. Okay. Saya nak tanya Razin. Very nice name juga ni. Razin, apa maksud nama Razin ya? Razin. Apa maksud nama you? Tak ingat, madam. Tak ingat? Bersikap jujur rasanya. Oh, Alhamdulillah. Asyik baik. Ingat juga. Sedihnya kalau tak ingat. Okay. Razin. Kalau you tengok daripada pembacaan you kat sini, linear dengan non-linear ni, apa example you boleh bagi pada linear multimedia and non-linear multimedia? Okay, saya baca untuk Razin You process Okay, auditory kan? Okay. Visual and auditory. You tengok kat sini, I baca. Linear ni is a project, a multimedia that is not interactive. Okay. The users have limited control over that presentation of multimedia. Okay. Kalau non-linear multimedia pula is a multimedia. This is type of multimedia, linear and non-linear. It could be dalam linear ni ada video, ada visual, ada text, ada apa saja komponen tadilah. It could be. Tapi dia punya type of linear ni adalah jenis yang user limited. Non-linear ni pula adalah interactive punya multimedia. And user can navigate and have control over that non-linear media. Okay, I ask you, media yang kita ada sekarang apa? I give example Kita ada YouTube, kita ada cinema, kita ada TV, kita ada Netflix, kita ada apa lagi? Itu type of lah kan? Kita ada radio. Okay. Among these 5, yang mana linear, yang mana non-linear? Kalau non-linear, yang Netflix kot. Netflix non-linear, you boleh control kan? You boleh choose apa saja. Kita nak pilih cerita yang kita nak. Very good. YouTube non-linear tak? YouTube non-linear juga. Sebab kita boleh search apa yang kita nak. Linear apa dia? Linear mungkin YouTube juga, tahu tak sure juga. Pada saya linear macam wayang, movie, cinema. Kan? You tak boleh tiba-tiba you suruh stop tengah-tengah, you nak pergi toilet, you suruh dia stop kan? Sebab you nak pergi toilet kan? Tak, movie tetap jalan. Radio for example. Contohnya bila you kata okay, lagu ni dekat Hits FM, saya nak dia stop sekejap. Saya nak tukar kepada Hot FM sekejap. Tak boleh kan? The lagu tetap dia akan ikut dia punya jadual. Okay? Those are linear. Those yang you tak boleh control. You boleh pilih tapi you tak ada control. You have limited control. Okay? Dulu television is non-linear tau. Sebelum ada smart TV apa semua, Netflix, TV is non-linear. Macam TV3, RTM, those are linear punya type. Tapi sekarang ni dah non-linear kan. You can choose, you can demand video on demand. Those things have come to be non-linear dah kan. Okay. So that are types of multimedia. Ada 2 jenis multimedia, linear and non-linear. Okay. Those linear akan ada component of multimedia dia.
could be text, it could be video, audio, animation, visual, those things. Dapat Next, we'll look into multimedia system feature. Ini salah ejaan So actually dia ada 8 features dalam multimedia systems. Guys, ni kita masuk ke dalam systems dia pula Tadi multimedia components and then multimedia types ada 2, components ada 5, multimedia types ada 2, and then we'll look into multimedia systems features. Multimedia systems features ni ada 8. We'll look into the first 4. Kita ada software tools, kita ada processing power, kita ada file system, kita ada file format. Okay, so multimedia komponen kita ni perlu ada 8 features ni. Bila kita nak buat satu-satu video, kita kena think of the 8 features ni. Okay, kita kena plan about the 8 features ni. Software apa yang kita nak guna? Contohnya kalau saya nak buat video, saya selalunya minta anak saya buatkan. Kalau selain daripada Powtoon lah. Kalau Powtoon saya buat sendiri. So my software tools yang my choice adalah Powtoon. Cara macam mana kita pilih software tools ni, the easiest for us, the one that we easy to understand. Okay, anak-anak saya suka guna InShot tu sebab dia orang suka guna handphone untuk edit kan. Okay, saya lebih suka guna komputer untuk edit. Okay, and then the processing power pula. Kalau video kita tu terlalu besar, kita memerlukan processing power yang lebih besar. Anak-anak saya kalau untuk video yang besar, diorang tak bolehlah buat guna handphone saja. They have to opt untuk guna laptop juga. So these are the features that we need to think of. Okay, software tool, processing power, file system. Okay, filing system. File jenis apa yang you nak pakai. Nanti tengok. Takut contradict dengan format. Okay, file system ni sama ada kita nak tengok real time media ataupun kita nak guna sebagai streaming sahaja. Ini file system. We have to look into it juga. Kalau file system ni, ada beberapa jenis file system yang kita akan tengok untuk real time. Contohnya kalau you buat live, kan, Instagram, live YouTube. Adakah your device boleh support? Adakah audience you boleh support your live? Berapa banyak processing power, berapa banyak storage dia. And then keempat, you have to look into file format juga. Different file format, dia akan ambil different storage punya, data storage punya space. Okay. Contohnya macam kalau saya ada satu video, saya hanya hantar pada you dalam bentuk MPEG menggunakan Google Drive ataupun sharing dekat Google Drive ataupun Google Classroom. Bila you download, you nak play, you akan besar. File tu akan ambil data you dengan banyak, storage you yang lebih besar. Daripada tu, lebih baik saya upload dalam YouTube. Okay, so YouTube dah compress my MPEG file dalam bentuk YouTube punya file. So lebih ringan untuk you stream. Okay, my video. That is the features yang you have to look into bila kita design any of the multimedia features or system. Okay. Okay, ini you boleh baca. Ini yang saya terangkan dah tadi. What is desired? Software tools yang macam mana processing power, file system, file format. Yang lagi 4 adalah efficiency. Okay. Of our input and output. Okay. Efficiency of our input and output ni we look into berapa lajunya kita boleh masukkan information kita, input information kita ke dalam kita punya sistem, file system. Okay. Sama ada kita nak efficient input output ni contohnya you, kalau you live streaming kan, gamers yang ada YouTube channel ni kan, mesti ada ni. You all pandai cari duit kan. You stream, you main game streaming. You memerlukan very efficient input output punya apparatus ataupun devices yang mesti menggunakan headphone, microphone yang synchronize. Okay, yang synchronize, yang laju untuk you deliverkan information you tu, information apa? Audio.
Okay, information apa? Video, you streaming for example kan. Okay, so features yang you kena tengok adalah efficient input or output. Then special operating system. Beza kalau engineering student dengan business student. Business student tak banyak pakai software. Okay, tak banyak pakai software, tak banyak pakai Adobe. Mungkin I pun tak tahu, mungkin dia banyak pakai Adobe kan. Tak banyak pakai computer aided design. Kita banyak pakai computer aided design, which we require special operating tools, okay, to create one perceived media. Okay, therefore we need to put into kita punya calculation lah whenever we want to buy or to have operating system. Okay, especially gamers kan. Gamers perlukan special operating system yang lain lah daripada manusia biasa kot kan. Okay. Number 7 is memory. Berapa banyak memory that we can support. Kalau tidak dia akan slow down kita punya other applications. The final one is network support lah. Network support ni kalau you boleh dapat Unify, sedap lah kan. Okay. This is the common client server system yang mana you boleh choose. Okay. These are the 8 features of the one that you have to take into account bila you nak design any multimedia applications or you want to dive into any multimedia systems. Okay. Ada soalan tak setakat ni? Tiada lagi doktor. Tiada. Okay, nanti saya tanya Sebab tak ada soalan, kita tanya Wan Nur Nabiha. Berapa multimedia features? Wan Nur Nabiha masih bersama kita ke? Ada tak Wan Nur Nabiha? Ya madam, ya madam. Ada. Berapa multimedia features yang kita ada? 8. 8. Okay. Nur Farhana. Sedap nama. Nurul Farhana. Bagikan 4 multimedia features yang you ingat. Ya madam. Mention je 4 multimedia features yang you ingat. Software tools, processing power, file system and file format. Very good. Okay. Siapa yang saya tak panggil lagi Nur Syamili Zulkifli. Berapa multimedia types? Nur Syamili. Hello. Berapa multimedia types? Multimedia type. Hello, dengar tak madam? Boleh dengar. Berapa types of multimedia? Ingat tak? Multimedia ada types of multimedia? Dua. Hello? 2. Betul? Apa dia 2 tu? Dua madam. Ya, Syamili. Betul 2. Apakah Hello, dia? madam. Hello? Non-linear. Linear dengan non-linear. Very good. Linear and non-linear. Okay. Nur Azilah. Kalau non-linear tu multimedia type yang macam mana? Yang user tu interaktif. Dia boleh pilih. Contoh macam Netflix. Pandai. Very good. Muhammad Amir. Contoh linear dan apa itu linear types of multimedia? Linear. Linear. User tak boleh control secara fully. Contoh dia cinema. Interaktif.
Yeah, very good. Non-interaktif kita panggil. Okay. Luqman Hakim. Berapakah components of multimedia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 5 madam. 5. Okay. Bagi 3. 3. Bagi saya 3 je. Text, image dengan video. Very good. Siapa tu Luqman Hakim? Baby tu? You? Tak. Anime. Macam anime. Anak saya suka juga tengok anime. Cerita apa tu yang beratus-ratus episod tu? One Piece. Bukan. Yang rambut dia warna, baju dia warna oren tu. Naruto. Naruto. Okay. Sampai nak muak dah. Hinata lah, apa benda lah. Konoha lah. You all tengok ke? Sekarang Boruto madam. Nak tengok. Bukan dia dah mati ke? Belum lagi. Berantem Kurama mati madam. The perks of having anak lelaki remaja kan? Okay, now very good guys. Alhamdulillah you are so alert walaupun petang. Thank you so much. Kita ada lagi satu sahaja topik. Think time dia panggil. Last slide. Okay, hypermedia, hypertext. How can we use multimedia in, ini bukan rehabilitation rehabilitation. Salah ni. Rehab. Okay, and how can VR apa? Apa VR? Virtual reality. Pandai. Virtual reality helps with acrophobia. Google sekarang. Okay. Ini adalah soalan dia. Apa itu hypermedia? Apa itu hypertext? Macam mana we can use the multimedia in rehabilitation? Rehab. Untuk bantu-bantu orang yang tengah dalam rehab. Contohnya dia patah kaki, dia tengah nak rehab. Contohnya dia baru habis accident ke. This rehab ni banyak-banyak jenis rehab And then how can virtual reality helps with acrophobia? Search apa itu acrophobia. Okay, so saya bagi masa 5 minit untuk look into before I tanya Before I choose the chosen ones. Acrophobia. Hypermedia, hypertext. Macam mana multimedia boleh digunakan dalam rehabilitation? And how can VR helps in acrophobia? Untuk soalan nombor 3 dengan 4 ni tak ada salah atau betul Hypermedia, hypertext ni ada salah ada betul lah sebab dia adalah true definition kan. Okay, lagi 3 minit
Okay. Okay, kita panggil seorang Ashraf. Ashraf Ahmad Safri. Apa itu hypermedia? Hypermedia dia macam media yang interaktif. Contoh macam kita baca artikel and dalam artikel tu dia ada letak gambar. Macam contoh gambar kereta. And bila kita tekan dekat gambar tu dia akan pergi ke another page cerita pasal kereta tu. Very good. Very good. Hypermedia adalah menggunakan media untuk linkkan kepada another information. Kan? Very good. The explanation very clear. Thank you Ashraf. Okay. Ehsan? Ehsan dah ke? Belum kan? Belum. Ehsan, hypertext. Hypertext ni dia macam perkataan yang contoh macam kita tekan YouTube. And then kalau bila kita tekan YouTube tu, dia akan pergi dekat website YouTube punya page. Contoh kita nak pergi mana-mana page. Macam PewDiePie. Okay. Betul. Betul apa yang Ihsan kata. Hypertext ni kita klik dekat teks tu, dia pergi ke information pasal teks tu. Contohnya kalau kita klik perkataan YouTube, dia pergilah kepada YouTube yang dimaksudkan kan. Itu maksudnya hypertext. Hypermedia, kita klik kepada media dia. Hypertext is a clickable ataupun link kepada teks. Very good Ihsan. Next, siapa yang belum saya panggil? Saya tak nak terlepas you all. Nanti takut you all rasa tertinggal. Nurul Huda. Saya belum panggil Nurul Huda kan? Betul? Nurul Huda Ruslan. Ya, madam. Belum kan? Belum. Assalamualaikum. Nurul Huda. Waalaikumsalam. Apakah, how can we use multimedia in the rehabilitation process? Macam mana kita boleh guna multimedia ni supaya dia jadi bergunalah kepada orang lain, terutamanya dalam orang yang dalam rehab. There's no wrong or right answer. Apa yang you rasa multimedia ni dapat bantu? First, kita boleh produce multimedia untuk collect the database of patients, and then we also know their test result, drawings and audio recording, and then and it helps in intensive therapeutic test that's contained tutorial programs. Okay, personalized program untuk dia. Oh, very advanced. Nurul Huda punya dah very advanced dah. Multimedia punya ni kan, dah masuk IoT dah semua. Very good. Okay, there's no wrong and right answer. Very good. Okay, ada yang nak tambah lagi tak ideas of macam mana multimedia ni boleh tolong orang dalam rehab? Saya rasa saya dah panggil semua kan? Betul tak? Fakri dah panggil. Okay, Sofia. Sekali lagi. Sofia, macam mana Sofia rasa? Macam kalau guna mana? Apa multimedia yang kita ada? Yang simple lah, simple, accessible. YouTube, very good. Ada je YouTube orang ajak buat, dengar macam orang utara lah Sofia, betul ya? Betul. Ada je YouTube yang dia ajak control, contohnya kita sakit lutut lah kan. Ada video-video yang exercise untuk bagi tak sakit lutut kan. So kita boleh guna video tu. Kita boleh open YouTube kita, tengok YouTube and follow the exercises. The simple usage of multimedia for rehabilitation. Okay, betul? Menggunakan YouTube. Okay, next. Ni kita dah repeat lah ni.
Ni mungkin sebab sayang lebih sikit lah. Kita panggil lebih sikit Muslihuddin. How can virtual reality helps with acrophobia? Apa tu acrophobia? Muslihuddin. Acrophobia gaya. Gaya. Betul. Betul Mung. Bukan Kelantan tak sah cakap lagi bunyi macam siam kan. Okey, betul. Acrophobia adalah gayat. Okey, Izzatul Nadia. Macam mana virtual reality boleh bantu orang yang gayat-gayat ni? Sebab bila pakai VR tu kan, macam pakai benda tu, diorang boleh reducekan ketakutan dia tu lah, sebab dia set macam as dia dah dekat tempat yang tinggi tu. Padahal tu macam bukan lagi takut ke? Tapi in a safe place. Maksudnya dia boleh practice benda tu, pakai VR tu untuk reducekan ketakutan dia tu lah. Untuk Sebab overcome dia lah imagination. Apa ni, ada tak you all yang pernah pakai VR? Pakai Google tu? Tak ada. Tak ada? Siapa yang ada? Mahal lah. Pernah main game tu je lah. Pernah main game hantu. Tu yang game hantu. Dia rasa macam dekat tempat tu lah. Kita rasa macam berada dekat situation tu. Saya selalu tengok, saya ada tengok one movie, saya tak ingat lah, dia pakai virtual reality untuk main hantu tu lah. Cerita hantu kot rasanya. So benda tu bagi saya sangat menakutkan lah. Saya tak rasa enjoy lah VR ni pada saya. In fact kalau gayat, saya orang yang gayat, acrophobia. Saya rasa macam kalau saya kat tempat tinggi, saya rasa saya nak terjun. Rasa macam nak terjun. Macam tu. Jadi saya rasa macam tak tahulah, mungkin ada boleh bantu step by step lah macam Nadia kata VR ni. Okay, very good. Okay, I think that's all lah from us today. We've done with our introduction chapter, introduction to multimedia. So, apa yang ada sekarang adalah kalau kita tengok kita punya course outline. Saya share balik Okay, kalau tengok course outline kita ada one assignment exercise, build a linear and non-linear multimedia PowerPoint. Buat PowerPoint, simple PowerPoint untuk explain about linear and non-linear multimedia. It's individual Okay, so buat, nanti saya akan bagi masa hari Jumaat ni untuk you buat lah, simple punya. Hari Jumaat ni, the first half an hour kita akan buat sikit quiz assessment untuk chapter 1 ni tadi, and then saya akan bagi masa untuk you buat the PowerPoint punya presentation ni lah. Bukan presentation, PowerPoint project you of linear and non-linear, dan submission saya akan bagi dekat Google Classroom nanti ya. Okay, boleh? So we've done our topic chapter 1 ya. Ada soalan tak? Oh, tak ada. Saya tak nak besar sangat PowerPoint ni. Saya hanya perlukan 2 pages saja daripada you. Okay? Sekreatif mungkin. Okay? Siapa yang akan bagi markah ni? Anak saya yang umur 5 tahun. Okay? Kalau dia kata, wah dia suka, markah tinggi sikit. Sebab kreativiti kan. Nanti saya pass rubrik ya. Tak betul ni kalau suruh anak yang evaluate kan. Okay. Ada soalan tak? Tak ada. Okay. Kalau tak ada soalan, make sure you sign your attendance in Aris. Okay. Kod saya dah bagi. Saya share dekat chat the code 2568. Ya. Yang Ihsan. simple linear multimedia tu nak buat macam based on apa? Bukan saya yang macam tajuk dia apa. Oh, non-linear dan linear ni. Tajuk dia
information about linear and non-linear multimedia. Oh, So info pasal. info. So you nak bagi cara macam ni, you nak buat poster ke, masukkan dalam slide tu, then ataupun you nak buat interaktif ke, animation ke dalam slide tu, no problem. Tapi saya nak PowerPoint je slide. Oh, okay. PowerPoint slide boleh buat macam-macam kan. In fact orang buat movie tau through PowerPoint. Kalau you betul-betul mahir. You lebih mahir lah daripada saya semua benda-benda ni kan. Saya tak payah ajar macam mana nak guna PowerPoint. Saya nak aja daripada you PowerPoint tu. Boleh It's up to your creativity. Okay, San? Okay, Doktor. Thank you. I hope I've called everybody up. In the next class pun macam tu. I hope everybody have a good time in our class. Obviously, our class would be so interactive lah. Non-linear lah sangat-sangat. Okay. And then, don't forget the code is 2568. Attendance is compulsory. Okay. So with that, in my class juga, every time we have class, at the end of class, saya akan panggil seorang untuk baca doa. Okay. Tak kisahlah lelaki ke perempuan, baca doa, apa je doa yang terlintas di hati you untuk you nak semua orang aminkan. Contohnya, ya Allah bagilah cepatkanlah jodohku kan. Contohnya. Kita orang aminkan lah. Amin kan. Kurniakanlah jodoh yang soleh, solehah. Kita aminkan. Amin. Setiap satu kelas akan ada macam tu Okay. Untuk today's class, saya panggil seorang Khairi dah left dah. Terkeluar kot ni. Khairi, saya panggil nama dia ke? Saya macam tak mention. Tak ada lagi. Saya tak panggil dia. Dia masuk keluar daripada tadi. Oh, dia punya Line internet dia masuk. Khairi, saya tak panggil Khairi tadi kan? Khairi, internet problem ke? Left dah dia. Okay, tak apa. So kita razin dululah Razin, baca doa dulu untuk kelas kita hari ni. Bila? Sekarang? Sekarang. Nak angkat tangan tadi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Amin. Ya Allah, mudahkan kami, mudahkan urusan kami ya Allah. Mudahkanlah kami belajar sepanjang sem ini ya Allah. Amin ya Allah. Mudahlah apa yang kami belajar pada sem ini. Dan pemudahkanlah urusan-urusan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya Allah. Qabul ya Rabb. Okay, boleh tak turn on video untuk saya snap gambar Mana yang tinggal? Turn on video. Saya tak ada webcam Tak apa. Siapa yang tak ada tak apa. Saya tak boleh, saya nak gambar semua ni, saya tak boleh nak adjust. Setting. Layout. Okay, boleh. Okay, siapa yang ada, saya minta tolong ya. Turn on video, saya boleh snapshot sekali. Siapa yang boleh buka video. At the count of 3 1, 2, 3 Saya seorang je ni. Syamili. Yang lain? Sofia, Razin. Barulah nampak orang yang baca doa tadi. Wan Nur Nabila, Nurul Nadia. Guys. Ni first time nak tengok wajah-wajah Ayu dan Ayu semua ni. Dan handsome. Fakri. Dengan nama Fahri ni saya teringat ayat-ayat cinta. Pernah tengok tak cerita ayat-ayat cinta? Cerita Indonesia. Tak pernah. Oh, kena tengok tu. Habibur Rahman. Atira, hilang Syamili. Ashraf yang lain tak boleh kot kan? Okay. Next time ready dekat-dekat end of class tu anak-anak gadis saya capai je tudung sarung kat tepi-tepi tu. Anak-anak teruna tak payah pakai tudung pun. Ehsan, okay. 1, 2, 3. Kita senyum lah. Okay. Freestyle 1, 2, 3.
1, 2, 3. Okay, sekejap saya screenshot. Okay. Thank you. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah wal as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Thank you guys. Jumpa Friday doktor. InsyaAllah. Thank you doktor. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you doktor. Salam. Thank you doktor.